Right, muri Zimbabwe takaona isusu Temba Mliswa achibuda nezuro, is it nezuro or day before, but yeah, I think around nezuro achibuda achipindura oro achiadvisa rutendo matinyarare nenyaya yekuti rutendo Temba ari kuti rutendo wapanduka, rutendo wapandukira vanhu vakuti ndo vaikubatsira kuti udle. Ndakakuconnecta, ndakupinza maconnection, ndikakusanganisa nana Kuda kwashe tagwirei, ndikakusanganisa nana Rudland, umwe murungu wane mari businessman. Handiti asi kwezvino izvi wakuitira handiti wakukanganisa zvisingambobviri, kodzi kuruma ruoko ruri kufidha or something like that. So rutendo matinyarare ndo paari kupindura panapa manje achipinza Temba Mliswa, achiudza Temba Mliswa zvaari kunza inzwai munzwe muri Zimbabwe. So rutendo manje wati muzukuru, I really didn't want to respond to this because it's a distraction from the real issue of us debating the constitutional amendment. Nevertheless, I appreciate your input. Here are a few facts I need to clear. 1. I didn't meet Kuda through you. So Temba Mliswa wakabuda achiudza Zimbabwe so kuti iwewe rutendo ndini ndakakusanganisa nakuda kwashe tagwirei. So first chianza chiri kupindurwa panapa because rutendo matinyarare batomunzwa pamusoro pachitaura kuti no iye anga asingatodi kupindura Temba pamusoro pezvinhu izvi because zvinotikanganisa kubva pazvinhu zviri important, the most important thing which is what the constitutional amendment bill. And but I didn't meet Kuda through you, but through Junior Mnangagwa, who reached out to me on October 28th, 2024, after we got the UN Human Rights Council to come to Zimbabwe. 2. Junior introduced me himself and said we had done a great job with the UN Human Rights Council and the debate with the US and EU ambassadors on spaces. He asked what we intended to do with the UNHRC report, and I said we wanted to go to court. So, apaitaura naJunior Mnangagwa, and it Temba Mliswa wazvikwanisirawo panenge vasingakwani, I would think so. Zimbabwe imimi ndi majudges at the end of the day. And number 3, ndirutenda rutaura hanzi Junior Mnangagwa told me to go to any international court and they would provide the money. A few weeks later, Kuda reached out and flew me to Harare, where we discussed the case, and he asked me to write a strategy to manage his image. He paid me to write his strategy and promised to pay the legal fees once he got the green light from the president. Zimbabwe, masecrets akunyatsobudiswa. In fact, anenge asiri masecret, but zvinhu zvisina kumbogara zvitaurwa. In fact, masecrets akubudiswa zvakanaka kuti rutendo is not playing, is a real patriot in this case, it feels so. Kana kuti vakomana vose ava rutendo naTemba Mliswa vari kuside one, anongoriwo magames mashow ari kutiisira. But anyway, regai tiende kumberi. Hanzi number 4. In that meeting, he promised me and another well-known person we would be working for him and would be millionaires within a year because he wanted to advance smart people. So ndikuda kwasho tagwirei ari kupromisa rutendo matinyarare kuti right in that meeting nditutendo rikati pamwe. In that meeting, he promised me and another well-known person we would be working for him and he would be millionaires within a year. One gore teta millionaire because he wanted to advance smart people. Right. And number 5. That afternoon, Kuda took me and Joshua Maponga to meet the president, illustrating that the project he called me for was under the president's purview. So Kuda tagwirei apa zviri kubuda kuti Kuda tagwirei actually ari kutamba zvezvo zvaari kuita, is a worker for Mnangagwa, is playing the front because ndo mataurirwa zviri kuitwa panapa narutendo. So iye naJoshua Maponga ndo vakashedzwa. And pa number 6, we struggled for 2 years to get all the promised legal fees, but Simba Chitando and the South African lawyers continued to work until sanctions were removed. The South African legal team then threatened to expose the Zimbabwean government for not paying their fees. So, muri kuona zviri panapa zviri kunzi Joshua Maponga na rutendo matinyarare vakaenda kunoona
Kuda Mnangagwa ndobva audza Kuda kwashetagure ndobva audza zvakavaudza, ndobva vapromisa kuti ivo vachaita mamillionaire in 1 year and vachabhadhara malegal fees ese enyaya iyi yekunogwisa masanctions kukoti yekusouth africa. Handiri mupaona, but apa Rutendo ari kurivhila zvakare kuti kutoti mari yemalawyers avakahaya vazobhadhagwa, it's because South African legal team yanga yathreatena kuti taakuzobudisa pachena manje kuti government yeZimbabwe haisi kubhadhara mafees evanhu ava. And Kuda released a portion, leaving few millions still outstanding. Number 7, when we had problems with our legal team and the money we owed, I went to Junior Mnangagwa and then DG of CIO, Isaac Moyo. Both told me that the president said Kuda was my handler, so he would deal with the issues. Muri zviri kutaurwa nemukomana Rutendo matinyarare haasi kana kumbovanza chinhu, is just talking business sezvariri mabusiness events zvakaitika. Number 8, apa ari kupindura Temba. Number 8, Kuda is the only man I dealt with on Zimbabwean issues, and he is the only person I ever actively promoted. Number 9, I met Simon on Gold Mafia, which was tarnishing the country's image. Simon supported my fertilizer business and gave me a token of appreciation for my sanctions work because he said it has helped his business. Number 10, he advised me to avoid politics, so I can't understand why he is now involved in succession issues just because I don't support an amendment to the constitution without referendum. Number 11, it's clear that those people trying to associate me with Simon are trying to hide the fact that my only real handler, so we think this is Simon Rudland Murungu, are trying to hide the fact that my only real handler has always been Kuda Tagwire, and it's obvious who the person paying them to do it is. I don't want to fight, but these people are pushing me to fight by attacking me for merely refusing to blindly support the amendment. I should be allowed to air my views on the amendment without being attacked, but I am being attacked for refusing to toe the line. That is where the problem is. And it arikupindura mkomana. Number 12, akati I don't want to get to a point where I release receipts on everything I am saying because I have all the receipts. Most of these people will read in my book on sanctions, which I can now release without awaiting clearance. Most of these people will read in my book on sanctions, which I can now release without awaiting clearance. So apa parikutopiwa tip yekuti kune chibhuku chiri kugona kuuya chine information information dzese dzakaitika processes ese kubva kuti aihandliwa naRekuda Tagwire sei. Apa ende muri kutonzwa kuti ari kuti pakabhadhagwa patakazobhadhagwa after pademandwa neSouth African legal team, still pakasara mamillions sezvamangomunzwa mukati mezvangaitaura kuti pakasara mamillions asina kubhadhagwa. So zvirati kuti up to this day vakomana havana kubhadhara. So muri Zimbabwe ndo mamiriro zvakaita awa. Temba Mliswa watoudzwa kunzi ndo zviripo, ambira pawaudzwa zvese manje kutoti iye Temba Mliswa anga achizvisa pahigh pedestal zvikuru zingambobviri. Anga aifunga kuti zveshuwa is the guy akaintroduce Rutendo matinyarare, but sezvamazongonzwa kuti mukomana ari kuti Junior Mnangagwa ndio ndiye akamuintroduce. So zvinhu zvacho but garai panapa muri Zimbabwe pa The Mtapa Times, you will never miss any important update. Thank you for watching.